নমস্কার, লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের আমি জামাই ষষ্ঠীর স্পেশাল রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকের আমি করে দেখাবো জামাই ষষ্ঠীর স্পেশাল চিকেন কষা। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো রেসিপিটা শুরু করি। লবণ, এই রেসিপির জন্য পেঁয়াজটাকে ভালো করে ভাজতে হবে। যত ভালো করে পেঁয়াজটা ভাজবো এই রেসিপিটা খেতে তত ভালো লাগবে। পেঁয়াজটা বেশ লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার মশলাগুলো দিয়ে দেবো। লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, এইবার দেবো জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, চিকেন মশলা, সামান্য জল, এইবার দেবো চিকেনটা। এইবার চিকেনটা ধরে ধরে কষতে হবে। হুড়োহুড়ি করে জাল দিলে হবে না, খুব আস্তে জালে ভালো করে কষে নিতে হবে।
চিকেনটা খুব সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি, কালারটাও দারুণ এসেছে। এবার অল্প করে জল দিয়ে দেবো। চিকেন কষা হয়ে গেছে, গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।